Roger, hi everyone. We will start with questions in English. If you have any questions in English, please raise your hand. Bill, off you go. Bill, off you go. Good win today. Nice drop shot off the serve. My question: you seem to have been in a real good place for many years, very happy. But we know the tour is just a really tough place, sort of a Darwinian world. You win, you're happy. You lose, it's really rough. A lot of money at stake, careers. What would your advice, if you were asked, be to younger players in terms of their mental health, their happiness with themselves, and what can the tour do in these areas? Yeah, it's a good question. I think it depends on a little bit, well, how old you are. Obviously, like you said, this is about the younger players. I think it's very important who you surround yourself with, clearly. I think for me, having that older brother early on, having somewhat of a close relationship with my parents, but they gave me the distance and freedom, was important to me. I mean, how do you stay happy on the road? Because you're waiting a lot, you are, what else is going on? It's just, you lose some, and then you train, you lose again, you train again, and you're supposed to be happy, upbeat, and like living the dream, which it is, but losing it ain't fun. So you got to find your way, how actually you still take joy out of practice, or at being at a new place, or just staying home for a while, I think is okay. The only problem is that the way sometimes the things are set up is that if you feel, and this is where I think the team comes in big, everybody else is playing and you're sitting out and you're practicing, you feel like you're missing out, and that fear of missing out can drive you. And this is where thankfully I didn't chase, I didn't just go and play all the time. I always looked at the big picture, that once you feel like you're gonna make it on tour, or you're gonna have a certain level and you can always attain that you are not in a stress per se, and don't let yourself get lured in by all the stuff that's going on or what people are saying. Go, follow your path, and but definitely takes some getting used to. And I think it's obviously helpful when you have mentors as well, and the older generation like us on the, welcoming you and making you feel like you can find your groove quickly, because you don't want to feel like the outsider, for too long. You want to feel like welcomed. Craig. And the tour obviously can help. Sorry, the tour can obviously help with its legends in some ways, like the women's tour does very well. I don't know but I guess the men's would be open to take a second and chat to everybody, but we don't have an official role for former top guys, which I think is a bit unfortunate, because I think a lot of them would be willing to help. And I think the tour should clearly also take its responsibility, maybe tour ITF, Grand Slams, who, we have so many things going on. But I think there's enough people that should be helpful and can be helpful. Craig. Roger, you've been playing down your chances over here and made that clear that the goal is Wimbledon, but you were obviously very happy with today's result. Can you just touch on that, and the fact that the way you played and also against a high-profile player like Marin? Yeah, very good match for me, I thought. A bit of up and downs in the second and third set. The good thing, I feel like I come out of a match like this and I know why it was up and down, and then that I was able to attain a solid level once he did break back in the third set and things were looking dangerous for me, that I was able to step up a gear,
stay with him, and then pull away from him. I think that gives me a lot of confidence. So I think that fourth set was really big and nice for me, because it's hard to replicate those kind of pressure moments like tiebreaker third set that one set all, and then sort of everything goes flat, beginning of the fourth set, but you got to stay on top of things, and I was able to almost find another gear, which he couldn't, and I think that was very nice for me. So I'm very happy. Simon? Roger, you've seen most things on a tennis court, but I imagine you haven't been warned for taking too long on returns before. What was that whole situation like? Yeah, first I didn't understand what was going on until I figured like he must have said something to me about a warning, and then I tried to understand why, I don't stall. I didn't feel like I was making him wait, until I realized only when I sat down. It was not even during the conversation I had with him at the net, is that actually Marin had hit a serve once, while I wasn't in position yet. And I thought he was working on his serve, which I thought was really odd. But it dawned on me that he must have been upset for a while. And then I told the umpire, why didn't you tell me? Because I did not know that he was upset. And he goes well, I figured you knew. And I was like, okay. Here we are again in a place where you think that I know, and then nobody knows. So it's misunderstandings there. I didn't feel like I was playing particularly slow. And with the towels, quite honestly, if I want to go to the towel now, I can't go to the towel anymore. It's okay, I get it, but I really struggled with the idea of, I understand playing to the service pace. I've done it, as you know, in hundreds of matches, and I always feel like I don't make my opponent wait very much, but clearly Marin wanted to go faster. Now, I didn't realize that. I think I told him I also haven't played so much lately that I'm not quite understanding the rhythm. But the thing is also, obviously, when he sets his foot down to get ready for the serve, he's not quite ready yet. He still takes 10 bounces. And I'm not in the mood to stand there and just be his, sort of, here I am, so you can get ready. Start bouncing already, and I rock up when I feel like it's also I'm ready to go. So I just feel like it was a misunderstanding on many levels. I didn't understand it and figure it out, and I guess I'm still just new to the new tour. So anyway, it was quite interesting to live through it. But it got little energy into the match, which I liked. Sorry about that. Last one in English, Matt. Yeah, Roger, I'm just curious, what's harder on your knees, on playing on clay where the points can be longer, or going on a harder surface where things happen more quickly? Yeah, I don't know. Now look, here I feel like obviously if you're playing a player like Cilic, who can take the ball very early and keeps going big, we saw that rallies weren't extremely long. My rallies in Doha, when you can neutralize each other, were slower, were longer. So I don't know how to explain it to you, but sometimes people still think clay is slow. It's not that slow. It's actually mostly faster than hard courts nowadays, unless you go to Cincinnati and Shanghai potentially, and a couple of indoor events. But other than that, I feel like if you're playing on a day where it's actually quite warm, clay can actually be somewhat on the faster side. Now, obviously, what comes into play is bad bounces and sliding, and you can go far back, especially on center court, because there's so much room. So things can change there. But for me and my knee, the good thing is that I got a lot of information out of a match like this. We will keep on getting information tomorrow and the next day. So I hope I can back it up with hopefully another good match, and whatever the outcome is, I know it was definitely the right choice to come here to Paris, which I'm very happy about. Thank you very much, guys. We'll carry on with Swiss media. Simon. Ciao Roger. Du hast ja jahrelang eigentlich extrem konstant gespielt und hast genau gewusst, was dich erwartet. Jetzt scheint es, du musst herausfinden, was möglich ist. Wie ist das für dich? Ist es ein nervenaufreibend und ist es auch für das Team nervenaufreibend? Für mich, was gut ist,
ist jeder Match, der vorbeigeht, habe ich mehr Klarheit eigentlich, welchen Ball ich müsste spielen und wenn Risiko zu nehmen, wenn passiv zu sein, wenn auf Defensive zu vertrauen, wo anzurennen, weil vieles passiert ja in der Antizipation auch, oder? Wenn du einen hohen Ball spielst, heisst das nachher, dass der andere eins draufhaut, oder heisst das, ist das eine Chance, dass du nachher 2 Schritte vorher nimmst und eigentlich antizipierst, dass er vielleicht kurz spielt? Oder wenn er eine einfache Vorhand hat, rennst du automatisch blind in eine Ecke, oder rennst rückwärts, oder machst einfach eine Seite zu. All diese Sachen muss ich mir wieder angewöhnen. Und das Schöne ist, ich habe viel über Taktik eigentlich, vor dem Match diskutiert mit der Mannschaft und es war eigentlich wieder mal schön gewesen, einfach einmal wieder über das zu reden. Und vor dem Match haben sie dann irgendwann mal gesagt, so, jetzt haben wir genug lange darüber geredet. Dann habe ich gesagt, du, ich muss sagen, ich genieße das eigentlich, dass wir endlich wieder mal über Taktik reden, anstatt halt nur über immer, wie geht es am Knie oder Training, weil im Training redest du eigentlich nicht groß über Taktik, dort redest du eigentlich vor allem über dein eigenes Spiel und du probierst eigentlich das zu machen und dann häufig läuft es im Training gar nicht so gut, weil du probierst eigentlich etwas und im Match probierst du es eigentlich zu vereinfachen, indem du taktisch clever vorgehst und darum, dass ich das eigentlich heute wie eigentlich geschafft habe, ich habe ja gesagt, ich kann nicht unbedingt hinterher retournieren, das habe ich im Vorfeld gesagt und heute bin ich wieder ganz weit hinten gesehen. Aber das ist bewusst gemacht, weil ich gewusst habe, dass ich habe bessere Chancen gegen Cilic so Punkte zu gewinnen. Und so ist es dann eigentlich auch gekommen und darum ist das für mich sehr interessant gewesen. Helen? Salut Rod, Ciao. Bravo pour ce match. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement du match, comment tu es heureuse que tu as trouvé et si tu peux dire quelques mots sur ton prochain concurrent qui est Dominique Kopfer. Oui, Dominique Kopfer, je le connais sincèrement pas énormément. Je l'ai vu jouer un peu maintenant récemment, aussi un tout petit peu contre Fritz aujourd'hui. Ça ne me surprend pas qu'il bat Fritz parce que voilà, il est assez à l'aise sur terre battue. Il a gagné des bons matchs déjà sur cette surface-là. Alors pour moi, c'est parfait parce que ça me donne complètement un autre challenge comparé à Istomin et Cilic. Et je trouve que c'est exactement ce que j'ai besoin. Voilà, après, il faut certainement que j'ai un peu plus d'informations encore sur lui comme joueur, surtout comment il sert, comment il retourne et tout ça, parce que j'ai vu aussi il retourner un peu de loin, si je ne me trompe pas. Alors voilà. Et sur mon match aujourd'hui, je trouve que j'ai très bien débuté. Il a fait encore une fois assez chaud. Il y avait quand même la vitesse sur le terrain, notamment du service de Cilic, mais aussi la balle, elle fuse pas mal à Roland cette année, je trouve. Alors tu peux bien utiliser les variations avec kick et première à plat. Plus tu peux jouer sur 2-3 coups en fait, si tu veux. Aujourd'hui, je n'ai pas joué du serve and volley. Je voulais le faire un peu plus, mais je l'ai que fait 2 fois. J'ai juste eu l'impression que si Marine il touche bien la balle, ça me peut mettre en beaucoup de difficultés. Alors je préfère de contrôler un peu les choses plus du fond de cours et j'étais surtout satisfait de 2 dernières sets si vous voulez. Je trouve que j'ai fait des choses vraiment très bien. Je me suis même un peu surpris à quel point j'avais encore de l'énergie qui me restait parce que à l'entraînement, je me suis aussi entraîné 2h30 et 3h. Mais un match, c'est quand même encore une fois autre chose. C'est pour ça que je suis content que ça me donne de la confiance. Last two, Simon Haring. Ja, hallo Roger. Ciao, Simon. Man hat so bei dieser Diskussion mit dem Schiedsrichter hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, du hast relativ lang gebraucht, bis du dann irgendwie ein bisschen Ruhe gefunden hast, innere. Wie hast du das empfunden? Und hast du auch probiert, hast die Emotionen auch ein bisschen vermisst im letzten Jahr und probiert mit dem zu spielen auch, auf eine Art? Gut, ich habe mir immer gesagt, eigentlich in der Vergangenheit, wenn ich mit dem Schiedsrichter rede, dann mache ich es eigentlich, wie soll ich sagen, dann darf es mich nicht zu fest beschäftigen, oder? Es muss irgendwie schon fast lässig sein, weißt du, was ich meine? Du musst da hinlaufen und sagst, so, jetzt tun wir mal das Ganze besprechen, so in aller Ruhe, weißt du? Anstatt nicht irgendwie so emotional reinkommen und du willst ihn vom Schiedsrichterstuhl oben runterholen, weißt du? Nicht so mit dieser Aggressivität. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich eigentlich noch beherrschen, obwohl ich mir das nicht eigentlich im Moment selber eingeredet habe, dass jetzt, dass man
dass jetzt da, ich will nicht wild werden, aber ich habe einfach probiert zu verstehen, was ist jetzt da genau passiert. Und es sind ja mehrere Sachen passiert, die ich nicht ganz begriffen habe, weil es ist auf einmal gekommen, ohne Voranmeldung. Ich habe nicht gemerkt oder gesehen, dass der Cilic unzufrieden war mit mir. Das ist mir auch noch nie passiert, gross. Also ich natürlich schon nach, keine Ahnung, wie viele Sekunden es gesehen, ob es 12, 15 oder 18, ich weiß es nicht. Dass ich noch nicht ready war und dann hat es mir gerade eine Warning reingeschneit und ich habe das einfach gesagt, so, jetzt müssen wir das einfach mal in aller Ruhe besprechen. Die Leute, sobald du eigentlich mit dem Schiedsrichter gehst reden, machen sie ein grosses Tamtam drum. Aber eigentlich ist es für mich auch wichtig zu verstehen, was ist jetzt da passiert. Und früher hat man in aller Ruhe immer das Ganze besprochen und die Zuschauer stört das nicht gross, die Medien stört es auch nicht gross. Der Einzige, der es könnte stören, ist der Cilic gewesen, aber der ist schon zufrieden gewesen und ich habe die Warning bekommen. Und dann soll der jetzt einfach mal warten, bis ich richtig mal verstanden habe, um was es geht. Und wie du auch gesagt hast, es geht noch schon manchmal so ein bisschen eine Zeit, bis der Puls wieder runterkommt, wenn es eben zu fest mitnimmst. Aber ich habe das Gefühl, ich kann es eigentlich in eher positive Energie umwandeln. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich auch heute wieder mal ein gutes Beispiel gewesen und Erfahrung für mich, okay, es ist gut, dass ich mir das manchmal nicht gefallen lasse, dass ich auch zeige, hey, mir sind solche Punkte oder Warnings auch wichtig. Wir tun nicht einfach einen Schwamm drüber und es ist alles egal, weil ich bin einfach nur happy, in Paris zu spielen. Du willst ja zeigen, dass es so wichtig ist. Und von dem her habe ich das Gefühl, dass ich das eigentlich gut bewältigt habe, weil die Situation ist schon ein bisschen komisch für mich. Last one, Simon Graf. Roger, du hast gestern noch das Video retweetet, wo man dich sieht, wo du 2,5 Minuten lang einfach deine Beinarbeit siehst. Kannst du erzählen, wie hast du es eigentlich geschafft, dass du wieder so die Leichtigkeit bekommen hast? Hast du auch mit Balletttänzern geschafft? Oder? Und wie machst du das? Ist dir das einfach gegeben? Oder ja, und wie fühlst du jetzt so auch im Laufen, eben, dein Knie ist angesprochen worden, wie fühlst du jetzt auf dem Platz, wenn du dich bewegst? Also besser und besser, natürlich. Ich muss sagen, wichtig ist für mich eben die Antizipation auch gegen Führen, sehen, wenn der Gegner in Defensiven ist und dass ich das gerade ausnutzen kann. Und auch manchmal halt, dass ich auch reinlaufe. Weißt, dass ich wie auf dem Matchball dort komme ins Netz und dann haut er mir vorne um die Tore. Ist okay, weißt du, was ich meine? Das gehört dazu. Du kannst nicht jedes Mal Erfolg haben bei jedem Move, den du machst, oder? Aber wichtig ist, dass du, Intention oder Intention richtig gesehen ist eigentlich. Und dass du immer wieder am Gegner Fragen stellen. Du sagst, schöner Passierball, kann ich den bitte nochmal sehen? Weißt, schönen Aufschlag, kann ich den bitte nochmal sehen? Weißt, du musst das ja wie, eigentlich, der Gegner soll sich immer wieder beweisen und für das brauche ich eben meine Beinarbeit. Also nein, mit Ballett habe ich noch nie zusammen geschafft. Ich bin auch sehr impressed, was sie machen natürlich und wie sie es machen. Und es ist schön, dass die Leute das als schön empfinden. Ich habe einfach noch ein interessantes Video gesehen und ich das Gefühl gehabt, ganz ehrlich, weil man sieht eigentlich normalerweise nie so eine Perspektive, wo man eigentlich nur die Beine sieht, aber dort ist eigentlich auch etwas, wo du kannst eigentlich auch jungen Spielern eigentlich zeigen, wo die Leute meinen, ja, man bewegt sich so effizient und weißt, der Federer ist alles Talent in der Hand und so weiter und ja, es ist alles kommt sehr einfach und dann auf einmal siehst du vielleicht so eine Beinarbeit in meinem Alter nach der Verletzung und dann zeigt es dir eigentlich, was alles reingeht, eigentlich in so einen Ballwechsel oder so einen Match oder ein Turnier oder in ein Jahr rein und dort siehst du eigentlich, was es alles braucht und darum kannst du nicht einfach nach einer Verletzung so ohne Probleme wieder zurückkommen, wie man meint. Wir haben keine Ersatzspieler, die für uns einsteigen. Ich muss 5 Matches in 5 Tagen spielen, ich muss 4 Stunden heute spielen, Tagpause 4 Stunden wieder spielen, das muss ich auch können. Und das muss ich durchs Jahr durch können, auf verschiedenen Belägen, in verschiedenen Kontinenten. Und darum, ich glaube, ist das einfach für mich, das Video ist noch wichtig, um für mich auch zu sehen, eigentlich, was es alles braucht. Und darum habe ich das eigentlich dort noch gedacht, das tun jetzt mal teilen mit anderen Leuten auch. Thank you, everybody. Also, good night. Macht's gut. Ciao zusammen. Bye.